First of all, nabagamba tuwagira era nkizimu tuwagira okwekalakasa kwa Bannayuganda bonna. Bannayuganda naddala bavubuka bavayo ne bagamba bo beekulembedde bokka bali leaderless. Ne bagamba tebalina kibiina kyonna kye bakiikirira bali partiless. Tebalina ggwanga lyonna lye bakiikirira bali tribeless. Era tebalina mu kutya kwonna bali fearless. Ekyo nno kiwa ekitiibwa. Saagala kujja mbere nga nze abakulembedde nga bwe mbagambye nti gavumenti eno eyagala nnyo buli kimu ekifuule nti kya NUP abalala baleme kyenyigiramu. So kuno kwekalasa kwa Bannayuganda bonna, nange ndi Munnayuganda. So bwe muba mundabe temunneekanga, naye sinze nkukulembera, so ne bwe mutandaba mugende mu maaso, kubanga bano baagala okusalako nti Kyagulanyi basazeeko Besigye basazeeko ani. No, mugende mu maaso oba mundabye oba temundabye, naye temwekanga bwe muba mundabye. Ekirala ombuziza ku kya Honorable Ssenyonyi kyebagambye bwabudde abantu ne bagamba Honorable Ssenyonyi bamuwa enguzi yakawumbi kalamba ne miliyoni 7. Nkimanyi bulungi nti be bano abantu be bamu abaali bavuddeko ne bagamba nti Secretary General waffe Comrade Rubongoya mutabani wa Museveni baavayo ne bagamba Comrade Katana akola wa SFC musirikale. Baavayo ne bagamba nti emmotoka yange bulletproof Museveni yagengulira era ne bagamba nti yamperamu biliyoni ne biliyoni za ssente. Bazze boogera ebintu bingi. Mbasoomooza olunaku lwaleero okugyayo evidence oba obukakafu obulaga nti Honorable Ssenyonyi yenyigira mu buli bw'enguzi bwonna bwonna, then tutekinge action iffe. Namubasoomooza n'obasoomooza kuba bye balina obuyinza bamuwalewale bamukube mu mbuga z'amateeka. Buli we tutekinze action, buli wenvuddeyo nembaako kyenkola mu buyinza bwange nga kwotadde n'okugoba abo be tukola nabo badde nkolera ku bukakafu. Bannaffe abali mu kibiina kyaffe benyigira mu buli bw'enguzi obwa miliyoni nyingi mu commission ku evidence. Era njagala evidence oyo yenna ayina evidence oyo nga bajje bino babayisa ku internet, mubise ku internet naffe mutwe evidence eyo tubeeko kye tukola. Naye era lwebaera obw'omulamu tasamirirwa. Honorable Ssenyonyi naye waali wano nandimusabye atulambulire mu nsonga ezo mu bulambu bwazo. Mwebale mwebale. I believe before he takes that on, I want to thank you, the media. I was going to my office, a normal Monday, fully dressed. Very smart. First of all, I was blocked from Kalerwe. So we had to walk all the way up to the office and diverted up to Apollo Kagwa Road. And my only weapon was my rosary, 7 sorrows. So as I approached, and many of you came because I wanted to really know why can't I enter my office and work. So immediately, one of the ladies police women put on her jacket because I saw the tag for the man. And then for her, she put on a jacket to camouflage, to cover her name. And I asked the question again, why can't I access my office? So this lady said, okay, what you do, go and answer it. We are going to answer it from the vehicle. And you saw that police car, which has that chiboxy. So they wanted to push me inside. And I want to thank all of you yet again, the media, because I'm sure if you are not there, I would by now be in an unknown place. And I chose not to be arrested, not because I'm a coward, but because I was not informed of the crime I had committed. I asked, what crime have I committed? And when I was not informed about that crime, I fought to remain free by choice. By choice, not because I'm a coward. Actually, if I had committed a crime or had been informed, I would have climbed that van and entered it. 1, 2. I want to thank the team that was there. And also, what happened was I held the vehicle. 5 of them were on my leg, another one on my back, and so on. But they struggled in vain because I know there was a higher power with me. There was. And I want to thank each one of you for also making sure that I came here. We would like, therefore, to continue to condemn the unlawful occupation of our offices. We want to condemn the unlawful abduction without informing the people why you are arresting them and all their rights
the police, we condemn it in totality. In fact, I'm going here straight to go and make a police statement because they totally tore my beautiful suit. And many other things I've lost. Thank you very much. And I also know that whatever is on the leader of opposition is the usual diversion and wanting to create hatred about him. Okay, we will stand by him. Thank you very much. That is, I'm happy. there goes our able deputy president. Maybe before I give opportunity to our leader of opposition, I would like to kindly ask our SG to give us a small brief of how we've ended up with our brother here. See. Thank you so much, Mr. President. I also join others in, of course, condemning very strongly the blockade of our offices and the violations of human rights that we've witnessed today. Our office has been turned into a military police barracks, which shows the cowardice of the regime. Well, today we are celebrating 4 years, and like the president said, we are meant to have a very big function. But today we are meant to have a press conference to set stage for that. Like the president said, we shall continue to ask for Kololo because we believe we also as citizens have a right to use that venue. If it means going to the Equal Opportunities Commission, if it means going to courts of law to demand that we are treated equally as other citizens, we shall do that. But some people have been asking, why commemorate? The journey has been long. They have been having many challenges, trials and tribulations. Many people are in prison as we speak because of association with us. Many have been killed. So we wanted to pray for them at this occasion and to stand in solidarity with them. But very importantly, there are other things that we've been able to achieve just in 4 years of NUP. One, we achieved victory against Museveni. Everyone knows that we won Museveni in that election and we were rigged. That's the first achievement. The second achievement, we've been able to get thousands of political prisoners out of detention. We've supported them with welfare. We have been able to have mobilization committees all across the country. We have also been able to establish a school of leadership and to have the best headquarters of any political party in Uganda and perhaps East Africa. We have also been able to expose the regime, internationally. We have seen sanctions and all that. But most importantly, we've been able to awaken the people. I think the greatest achievement of NUP and our president, Robert Kyagulanyi, in this country has been to involve people like this. This is the reason why this man, we brought him today. This has been the greatest achievement. People like him, who used not to be concerned about politics. This man here has been selling bananas in Ssenyonyi. But to see that he thinks that he also has to get involved in politics, in knowing the direction of the country, that is the largest and biggest achievement of NUP over the past 4 years. Awakening, trying to involve them and to make sure that a person like Rosie or Tihura is involved also in the politics of our country. So that's what I wanted to say. Mu Luganda, nange neyongera okuvumirira kye bakoze leero ebikolobero bye bakoze okukwata deputy president waffe bamukutte ng'omubbi ne bagezaako okumuteeka mu kamotoka mubalabye nga tebaswala ate ng'abasajja bewadde bamukutte ekimenya amateeka ekimenya obuntu n'ebirala byonna bye bakoze naye nga bwe tubagambye olunaku lwaleero tubadde tubayise ku kitebe kyaffe okwogera ku myaka 4 kubanga olunaku lwaleero lwejoze emyaka 4 bukya twanjulira NUP eri abantu. Jana eno oba olugendo luno lubadde lwakusoomoozebwa, abantu bangi bafudde, abalala bali mu makomera, abalala babuzibwawo, tukyagenda mu maaso n'okubabanja. So olunaku olwo nga pulezidenti wabagambye twagala genda mu maaso n'okusaba kololo kubanga tukkiriza nti naffe ng'abannansi tulina obuyinza okukolera omukolo gwaffe kololo. Bwe kiba kyetagisa ogenda mu kooti oba mu kakiiko akavunaanyizibwa ku bwenkanya, tujja kugendayo aka Equal Opportunities Commission. Naye tubadde twagala n'okwogera ku biki bye tutuuseeko ng'ekibiina, okukunga bannayuganda, okuteekawo offices ez'akabi ezisinga mu nsi mu Uganda yonna ne mu East Africa, okulaba nga tutaddeko obukiiko bwaffe mu ggwanga ne tubeera abantu baffe ne tubayambako mu welfare,
abantu abali mu makomera bali eyo mu 10 bwe twavira mu kulonda kati basigadde batono nnyo era tukyagenda mu maaso n'obabanja n'ebirala bingi nnyo bye tugenze mu maaso n'okutuukako naye ekisingira ddala kye tutuuseeko nga NUP nga people power ate achievement esinga zejenooza omukulembeze waffe gyaleese nti abantu abatali mu byabufuzi abali nga tebibakwatako ensonga z'eggwanga lyabwe kakati olwa NUP ne people power twesanze nga abantu ba bulijjo benyigira mu byobukulembeze oba ebifa ku nsi yaabwe kyova olaba olunaku lwaleero tuyise ono omusajja gwe mbadde mulaba trending ne tugamba beere naffe ku lunaku oluno lwaki kubanga ono representinga miliyoni ne miliyoni z'abantu abaali tebabiriimu bebali tebakwatako nga tebibakwatako abavuzi ba bodaboda abaali kuki kakati bulogenda ku bodaboda stage bogera ku nsi yaabwe bogera ku nguzi mu parliament ono abadde omulimu gwe gwa kutunda amatooke ebitooke eyo isinjiro naye kati bwe yawulira nti president Kyagulanyi ne NUP baze n'adduka emisinde mwagiraba n'amutuukako wakira mugongeko lwaki kakati ekyo ya achievement yaffe esinga era kola olunaku lwe tunaaba tutaddeko kyekimu bintu tugenda kuba twenyumirizaamu nnyo okulaba nti twaleeta abantu abaali balowooza nti tebibakwatako kati ne bitandika bakwatako mwebale nnyo mwebalire ddala. Thank you very much Comrade SG. Kayihura nawe Uganda oginako mugabo ng'oli Kayihura sebo right honorable leader of opposition. Yeah, no, okay. Okusokera ddala kabugo. No, it's okay. No. Agenda maaso ga president. Ono nkwatirawo. Baddeyo. Mafuta agali awo mangi. Ono tonkwatirawo. Ddala twagala okwebaza Katonda kubanga tuwezezza emyaka 4 kyatwanjula ekibiina kyaffe ery'eggwanga bingi Katonda byatusobosezza okutuukako okusomooza kubadde kuyitirivu abantu baffe battibwa bangi bali mu makomera bangi balina ebisago bingi ebitutuusiddwako naye twebaza Katonda nti weetuli era ekimu ku ebyo nti tusobodde okulaga bannayuganda nti amaanyi gali mu bo abakulembeze bano ffe ng'abakulembeze omukulembeze omulonde oba ki abantu batuwazikako bwazisi maanyi gaabwe buyinza bwabwe era nga balina otuteeka ku nninga obuyinza obwo obukozesa obulungi naye nga bannayuganda bazze bakitegeera nti obuyinza amaanyi gali mu bo naye n'ekyo ekikulu ennyo nti munnaye tukyaliwo waliwo abaasooka okugamba nti abo just mbuyaga ekunta bagenda kuggwawo ne batukuba enzira eza buli kika ne batulisa ssente eza buli kika bingi bye bakoze naye tukyaliwo ate tweyongera maanyi ekyo tukyebaliza Katonda era emyaka egiddako ate tugenda kyongereramu ddala bingi ebize byogerwa olunaku lwaleero course tubadde tulina okubeera Kololo nga bwe kitegeezeddwa naye Kololo munnaye tukyagirinze kuba mu bbaluwa gye twawandiika twagamba nti oba olunaku olwaleero tekisoboke tujja kulina mutuwa olunaku olulala kubanga weekend ewedde Kololo waliyo emikolo munaku ezijja tuwulira waliyo emikolo emirala gitegekeddwa abantu ab'enjawulo so naffe twabagamba nti ffe tetulina buzibu olunaku lwe munaatugamba nti ate wali kigenda mu maaso waleme kubeerawo olwekwaso nti bakyazimba bakyakola ki tulindiridde olunaku olwo tugende Kololo buli omu gy'atera okugenda tujaguze nga bannayuganda ebigenda mu maaso mu paalamenti njagala kwebaza bannayuganda nti kati mwazibuka amaaso mwagamba nti politics tujja girekera bannabyabufuzi bokka bitukwatako bibakwatako nga bannansi kubanga musasula omusolo era nga mulina okulondoola buli kigenda mu maaso tuze twogera ku nguzi obulyake obugenda mu maaso mu paaliyamenti yaffe eyo ne mu ggwanga era twebaza bannayuganda nti nabo beesowoddeyo nga boogera ku nsonga zino nga babanja embalirira nga babanja obwenkanya kati nga bwe tulemera ku bintu bino era muzze mulaba ababiremerako babakwata abamu bali mu makooti babasibye aba ne babetekako zi propaganda ez'enjawulo naffe ng'abakulembeze munange tekibeewuunyisa nga bwenzize eŋŋamba nti buli bw'olwanyisa enguzi nayo ekulwanyisa kyekigenda mu maaso baagala tusirike abamu of course muzze mulaba babawambye
abamu bali mu makooti makomera kakati abamu bagamba nti omukulembeze ono bwe tunaamukwata abantu bajja kunyiiga nnyo katumusiiga akasa tumukube propaganda naye kirungi nti bannayuganda bagamba nedda temujja tubuzaabuza bwe muba mugamba nti Ssenyonyi oba omuntu omulala yenna yali enguzi ate nga mugamba mulina obujulizi muleete kubanga bazze bagamba balina zi audio balina obujulizi pannange anaazina takumba bw'oba olina obujulizi bufulumye era nange wendi omuntu yenna alina obujulizi nti Ssenyonyi alina enguzi gye yalya oba ki wendi bankube mu mbuga z'amateeka nga bwe bazze bakola abantu abalala kuba mugamba obujulizi mubulina naye tebagenda tusala speed tebagenda tumala mu maanyi enguzi tujja giremerako paka nga tugirwanyisa era abalowooza nti bajja kukola ebintu bino blackmail propaganda batukangekange mu kugobereranga bwe nali nkulembera akakiiko akakosase ne tulwanyisa enguzi mu bitongole bya gavumenti ebisinga ate nga bwe tulwana nabo agezaako okubalwanako Speaker wa Parliament ne mugamba kakati gwe kikyoyagala lwaki tondeka nenkola omulimu gwange agamba kakati bannamawulire mu bafulume tebalina kubeera mu committee meeting nenemerako nengamba zino sente za bannayuganda report ne tuzifulumya ezimu ng'agamba ezo temujja gipresentinga kubanga nga eyolesa obuli bw'enguzi obuyitirivu ezo entalo tuzibaddemu nnyo kakati bwe nafuuka leader of opposition nenga kakati abantu bano nja balabisiza ddala kati nabo kwe kuyiya amagezi ge bagezaako okuyiya naye nga bwe tuze tugamba bwe tugamba nti honorable Mpuuga ne bakomishona babba ssente obujulizi bwe buli era nabo ssente bakkiriza baazitwala ezitaliiko nsonga etegeerekeka bakikkiriza bwe tugamba nti sipiika yeetaba mu bubbi obujulizi bwe buli tuze tubalaga ate kakati sipiika n'okuvaayo yavuddeyo yali elwengo n'agamba nti ate wali buzibu omuntu wabba ssente z'omuwomusolo kasita agabana n'abalonzi kakati yaba mu nguzi kubanga atandise okugidifendinga so bwe twogera ku bintu bino bagamba naye kakati ono Ssenyonyi yeeyita ki katumufunire naye tetumusiiga naye yali enguzi muleete obujulizi munkube mu mbuga z'amateeka njagala basoomooza naye kye sigenda kukola kwe kusirika ne mu komishoni eyo gye batuula ne bakola ebikolobero ne beegabira ssente z'omuwomusolo ne bazibba gye bataagala kunzikiriza kutuula kubanga baziyita mu mitinga nga za nkukutu Ssenyonyi oyo tetujja muyita kubanga ajja tulemesa nnyo alina olugezigezi lungi batuula eyo komishoni kati eringa crime scene of crime kyobulaba tebampita kutuula mu mitingi ezo jasigala nga njogera ku nsonga zino paka ate ndi musanyufu nti bannayuganda beetabye kulwanyisa enguzi kubanga bavudde nga bagamba nti kakati ku lwokubiri tugenda kumba nga tugenda ku paliyamenti tetukiwagira okumakinga nga muli mu mirembe tewali akutte kisi tewali azze kulwana naye mu mirembe era sipiika njagala musoomooza kubanga juzi yayaniriza abajja okwekalakaasa owekitiibwa Ssekikuubo naye batandika omukubako propaganda kubanga tutambuza censure motion y'abakomishona olwokubba ssente yayaniriza abantu abo bajja nti bazze okwekalakaasa tulwamubaka waabwe Ssekikuubo talabikako n'ebirala ne babaaniriza bulungi nga bakutte ebipapula byabwe ne bayingira paliyamenti sipiika n'abawuliriza kakati sipiika twagala okusoomooza lekera okubeera n'akatengo bannayuganda bagamba nti bajja olunaku lw'enkya mu mirembe nabo baanirizibwe bayingire paliyamenti oba mwagala okubaaza mubaaze megesure tewali alina kisi tewali alina kyakulwanyisa bajja mu mirembe bannayuganda nga bwe tubawuliriza bajje mu paliyamenti banjule ensonga zaabwe ku bubbi obugenda mu maaso mu paliyamenti ne mu ggwanga lyaffe kasubire ekyo kinaakolebwa kubanga bano bannayuganda ate baddembe okuyimusa amaloboozi gaabwe ne bawulirizibwa nga bwe kirina okubeera in English. Firstly, we want to thank God that as NUP we have made 4 years since we unveiled the party to the country. Incredible milestones that we have been able to hit. Of course, there's been challenges. Some of our people have been killed, others in jail, brutality, and so many other quandaries that we have grappled with. But we thank God that we are still strong. We have been able to inoculate into Ugandans the idea that power belongs to them. That's very important. And that's why they're rising up. They're saying this is no longer a matter of the leaders. Power belongs to the people. That's incredible a fact that Ugandans have grasped. And also the fact that we are still present, alive and kicking, because many said that's a moving wind. It's going to cease. They won't have any future. Here we are, growing stronger by the day. We still look forward to celebrating
in a very formidable way. Our anniversary, we did ask for Kololo, and we are waiting because we told them if 22nd is not available for whatever reason, it's okay. Let us know any other date. The other weekend, there was some activities happening at Kololo, some celebrations. The coming days, we are told other groups have certain engagements. Even NUP, we have a right to be at Kololo, so we are waiting. We have not given up on that idea until they tell us, we have finished whatever excuse they have put in place. We shall be patient and wait until we get to celebrate. Now, we want to thank the people of Uganda because risen up against bad governance, against corruption. Now this has ceased to be a matter of just us politicians and political players. The people of Uganda are saying, wait a minute, we are taxpayers. Our money ought to be put to very good use. And whenever people rise up, they will be singled out. There are some people that have been kidnapped. You have seen others have been thrown in jail because they're talking about corruption in parliament and elsewhere. For some other leaders, they will say, this Ssenyonyi here, if we arrest him, maybe the people will be angry, or whatever the case might be, or any other leader. Let's now just use propaganda against them. They'll use all manner of things. And as I keep saying, when you fight corruption, it fights back. But that doesn't mean we shall stop fighting. We shall keep fighting every step of the way. There's all this propaganda moving around. As you're saying, these other people are thieves. Even you got bribes, and we have evidence. And I have said, look, if you have evidence, they're saying they have audios, evidence, and so on, produce it. Take me to court. Because we are all interested in fighting corruption. So if you have any iota of evidence against me, I am available. Take me to court so that we fight corruption. Because whenever we have said Honorable Mpuga and the other commissioners were involved in corruption, the evidence is there. And they have actually accepted they took this money for no reason whatsoever. Whenever we say that the speaker is involved in corruption, the evidence is there. And in fact, the speaker has made it even easy. She is now out there defending corruption. She was in Luengo and she said, it is okay to steal for as long as you share with your voters. That's an admission of corruption. So all this overwhelming evidence is in place. So if you have evidence against Ssenyonyi or anybody else, produce it. Let it be produced before courts of law so that we deal with corruption regardless of who is involved in this corruption. When I was chairing Kosase, many of you kept following the happenings as we were battling corruption in different entities. As we were fighting the corruption, who was defending them? The speaker. Saying, now Ssenyonyi did these ones. Now keep the media out and so on. I said, no, we must expose this road. For some of the reports, we produced reports, and the speaker said, no, you will not produce that or present that report. Why? Because it was exposing the road. That's been the back and forth, which Ugandans have been watching. So this propaganda is not going to in any way derail me. No, it will not. Even the commission where I am a full-fledged member, they don't invite me for meetings because they continue to meet and cut deals quietly. So they know if Ssenyonyi attends these meetings, he's going to disorganize us, he has lugezi and so on. I will continue having that lugezi. I will continue speaking out. So the propaganda, they're not going to work. No, they will not, and they will not derail us. We'll keep pressing on. And we want to thank Ugandans for speaking out as well. We have heard them mobilizing themselves and saying, tomorrow they're going to march to Parliament peacefully regarding corruption. That is welcome as far as we are concerned. And I want to let the speaker know, the same way you have been receiving other people, do receive these people properly. The other day, I saw the speaker receiving alleged protesters against the Honorable Ssenyonyi. He's also been involved in the censure motion against commissioners, so they're also trying to blackmail him. But they received the protesters, they had placards, and they entered Parliament nicely. These other Ugandans who are coming to protest should also be received nicely because they are peaceful, and I want to encourage them, please be peaceful. Don't have any, fighting equipment or whatever the case might be. All you should hold is placards peacefully. We are hoping they will also be received at Parliament peacefully and listened to. Because they have a voice, they have issues of concern to them in as far as corruption is concerned. Our hope is that they will be listened to and their matters get to be addressed. So let's keep fighting. The propaganda, the mudslinging, the blackmail, the arrests and so on will keep happening, but that should not deter us.